Venetië. De agenten maken hier blijkbaar graag indruk. Ik vrees dat dit niks wordt. Don Octavio maakt de dienst uit in deze buurt. Zijn veiligheidsdienst patrouilleren hier, niet de politie. I did miss menu, just probably where I Zo te zien kan ik lost naar binnen. 1.7 there to go. Daar kun je echt niet opklimmen. Ah, kom op vriend. Niks is onmogelijk. So the splits I'm comparing against is yesterday's run. Yesterday's run was something alright. It had a pretty good early game, except it didn't, kind of. I can save 25 seconds on this split, but I'll probably lose a lot of time on Tarball. Die naam is een vlek op mijn broek, man. Huh? Yo, it's a dash. I mean, Cube. Je hebt wel lef om je hier te How you feeling today? Dimitri, lang niet geroken. Je zit nog Am steeds I a vast, zie je. man? En jij deugt nog steeds niet. Laten we ophouden met schelden en ter zake komen. Je bent op zoek naar Murray, hè? Sorry, maar ik heb liever dat je gepakt wordt. Bewaking! How do I rank the games? Als die smeerse I wanna say 2 is greater than 1. No, fuck. 2 is greater than 3, which is much greater than 4, which is like Als ik nou eens de aandacht on van de agenten par, trek en wegren. Zodra zij buiten op mij staan te schieten, slash en as jij good ontsnapt. as, slash a little bit better than Sly 1. Dimitri is vrij en Cooper is erbij. De Almost pressed the wrong sleutel input there, van de by the way. cel is in het kantoor van de hoofdagenten. Oké, I press circle het andere slot lijkt me to geen get like probleem. the first Dat krijg ik wel met de hand open. Haal me hieruit. Dan zorg ik dat first ik Murray input vind. in the text box Zorg or dat die smeris whatever je to niet go zien, away. makker. But then I hit En triangle, which stel is the gemeen correct naar input. wakker. Mag ik jullie aandacht? So Ik dank jullie had I voor hit jullie circle steun. twice instead, I would have De presentatie. lost a bunch of time. Zoals we allemaal weten, vullen de kanalen van Venetië zich al een maand op mysterieuze wijze met teer. As I'm feeling much more tired today than I did yesterday. I can feel it on my eyes actually. They're feeling kinda. They're feeling kinda Mooi werk. Ga terug naar de Dimitri-cel. dry maybe? I keep blinking and whatnot. Kunnen we Murray heel snel spreken. Aan de slag maar weer. Goed, waar was ik? Chat is Even being geduld, de lewd. stroom slaat weer op Chat is tilt. always Dat is in een paar minuten weer a little over. bit lewd. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. Let's see if we can get the dick suck from Dimitri here. Je ziet er in de donker een stuk beter uit, Petrov. Echt, wat ben jij lelijk. Oh, Jay. For those who don't know the context, dick suck means fat ass in Dutch. Er was niks. Kun je deze kokosnoot echt kraken? Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. If I go too slow here, he will. Laat het maar schijnen, Say it. vriend. Ik beloof je, Which als je I will. mij vrij krijgt, breng ik je naar die dikzak Murray. Oké? Deze kluis is van Dick spoelen suck te Murray. kraken. Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeris af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel meteen een I looked at my ontmoeting stats met yesterday Murray. Kom naar de because Diablo-kroeg. Twitch is implementing more and more stats or info on your stream. And surprise, surprise, the top 2 countries that watched my stream was 1, Cooper? United States of America, En weg ben ik. and number 2, Finland. That's not surprising. And then Norway, Denmark, and Sweden, and similar countries I don't remember in detail. Jij hebt wel lef om naar mijn hoofdkwartier te komen. Ik was bang dat we uit elkaar zouden groeien. Laten we gezellig wat tijd samen doorbrengen in mijn verhoorkamer. We're up there as well. direct. Waar is dat kuise meisje van vroeger gebleven? It's Ze always laat niet meer met Finland. zich sollen door kerels zoals jij. Kerels zoals In ik. Sly Wou je zeggen dat ik 2 and Sly 3, concurrentie heb gekregen? it's always gonna be Jij bent Finland de enige in man voor wie ik oog heb. in focus.
I want to see if, I think you can skip that, but I don't really know. It's kind of stupid to go for, so I shouldn't really go for it. I got sniped here by Carmelita yesterday. Let's see if I can be lucky enough to avoid it this time. Like it happened like on the chase as well, not here at the end, because it can happen here in this part very easily. But it happened like way earlier yesterday. Man, je zit weer in de nesten. Dat gat werkt twee kanten op. Doe maar. Vlucht maar het riool in, rat dat je bent. We snows in Finland. For sure, dude. For sure. Dank voor de snelle ontsnapping. Heel fijn. Natuurlijk, zoekende. Ze hebben allemaal rust nodig. The hack strat, ghost hacks, is actually I think the hardest of the 3 things I'm gonna try and do. Luister, Murray. Je moet weer bij het team komen. So there's 3 things. There's ghost hacks, which is the hardest. Then there's the cousin skip in episode 4, which is Sorry, Sly. Ik volg een ander pad. Mijn wijze guru heeft mij it's pretty hard if you mess it up like I did yesterday. You can mess it up 2 ways. And if I got stuck having to wait for the timer to run out, which is probably the slower version of messing it up. Sorry. Should turn my phone off Wi-Fi, it's true. Nou, dat is een lang bijzonder verhaal. Heb je kou? Save myself some frame drops. I should also have I noticed with the settings that I have now on Elgato, changing some FPS settings and whatnot to try and minimize the screen tearing, the delay actually went from 0.5 to 0.75. So I didn't know that yesterday, so I had 0.25 seconds delay off sync. But it should be fixed now. I manually synced it before the stream. "23 seconds ahead." But at this point in the run, it starts getting inconsistent due to loot. So splits aren't the most accurate from here on, pretty much to the end of episode 1, at least like... Oh, he has loot, but he's walking the wrong way. It might be worth it. It depends really if I get bad or good RNG moving forward. Because I'm now gonna like I haven't unlocked or I haven't equipped Trigger Bomb yet, which I normally do there if I wanna loot someone, because I have to equip the pickpocket thing anyway. And I will be using that in 3, maybe 4 times in the run. So I need to equip that at some point anyway. Please don't time out. I might take a few extra hits for no reason. That was pretty good. So no loot. Pretty good job. I should save time here. Pretty like a lot as well. Weer een patrouille zonder iets te zien. Evil Gnome. I've never heard of that game, but go for it, dude.
Oh, wat zat met goed snap is. dat we door Carmelita te redden onze eigen operatie hier moeilijker maken. Misschien wel, maar Yo, wat is er leuk aan stelen als niemand je probeert te pakken? Trouwens, ze heeft ons al vaak Oh, geholpen. champ. Ja, en je hebt een oogje op haar. En ik heb een oogje op haar. Luister, ik verstop deze boot, die komt vast nog van pas. Hou jij je maar gedijst. Can press X here, right? In slide 2, you would have to hit the right first. Yo! Silver. This is like a repeat of yesterday. Lots of loot, lots of silver. Like, it's good RNG to get loot, but silver is like bad RNG in the good RNG. Let's see if I fall down again. That was so awkward, dude, when I fell down. Hey. I just saved myself like Ik heb een 20 radiobericht op het seconds. schip van een van Octavio's mannen. De Tom komt naar jouw positie. Mooi. Zal ik hem pakken? Nee, we hebben bewijs nodig dat hij achter deze teerbende zit. Met een paar belastende foto's Slide 4 EB3 at pair, kappa kappa. deze onzin. Nooit gedacht dat we ooit de politie zouden helpen. Yo, Grey Warrior. Ik dacht dat je inspecteur Volvo 240. Ach ja, Hoho. zij is anders. De meeste agenten zijn niet zo. Ik weet niet, aantrekkelijk. Pas op. So I was in a Discord call with Augie after we played PUBG. After the other ones left, we hang around for like Verachtelijk. a while. Maak een foto voor hij klaar is. Or Dit is a while. perfect. Little while. Gebruik je contactkijker om And while we foto's were te there, maken. he made a community called the Volvo 240, Weer vervuilen. I suppose. It's English, you know, but and of course I had to stream to it. This guy had loot. Oh, he has silver. That's good. So the guy on the roof there also has loot, but he's like super risky to take because he keeps jumping around. If he spots you, you're in danger. You see that? He keeps jumping around and turning and stuff. So I'm not gonna loot him anymore. I've been spotted by him a few times too many already. Maak een foto. Dat arme Look at the vogeltje. picture, look at the composition. Nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Yo. Dit is heel goed Silver? werk. Shit. Yo, silver. Holy shit. The small guys having silver is really good RNG. The small guys have like, I think, greater chance of having bronze, but they can have silver. The bigger guys, greater chance at gold, but they could have silver. I'm not sure about the range. I don't want to go too far away, but it should be fine. I have to kill him, just take the loot. Silver once again. Oh, we got stuck on a guard. Do I still go for this boat cycle? Yes, I do. That's a good cycle as well. Nice. Molen volgooien met vieze, plakkerige dier. Walgelijk. Volg hem maar. We Whatever. moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. Holy shit, he stopped before I thought he would.
I should know. Lost a little bit of time there. Hij is iets aan het doen. Maar wat? But I have a lot of coins now. I look back at chat and I see Mexico, Trump, Wall. Guys, please. Om misdaad te laten plegen. Je moet hem toch maar volgen. Ooit zullen de mensen de waarheid kennen. Dankzij jou. I know we're all thinking the same thing here, but or at least if you're not from the US. But Twitch is not the place to discuss this kind of stuff. Ja, met mij. Geef me die technicus eens. Sly, probeer die auto waar Octavio in rijdt te volgen. We moeten zijn telefoongesprek afluisteren. Want het lijkt nogal belangrijk te zijn. Luister, Giovanni. Dat reuzenrad was een goed idee. Yo, Jersey. En niemand vermoedt iets. Or Jersey. Is het wel genoeg om alles klaar te maken voor mijn opera-concert? Bella. Als de mensen naar mij komen... I've dropped 1000 frames, but the percentage is much lower than yesterday so far. I dropped about 3% yesterday. I'm currently at 1.7, and I started off with like 200 drop because of having the stream open. So it's much better, but I don't know. I'm also streaming at a much lower bitrate, so I don't know. Hier volgen schokkende beelden. Je gaat kennis maken met de duistere kant van elektrotechniek. I'm gonna try something. This might result in me dropping more frames, but I'm gonna try and turn up the bitrate a little bit. Again, to 700. 700 isn't high, it's like what I streamed on yesterday. I'm gonna try and like sort of... More time save. I'm just gonna try and see if I can find out where the problem lies, because I don't think it's the bitrate, it has to be something else. And one good like guess is that it's... Nice. Is that it's Leuk optrekje. Hier is ligt that een it's vast abonnement. the browser or something, I don't know. Als je me binnen kunt krijgen bij een van I'll drop a few more Octavio's frames now, maybe I should turn it computers, back zal ik down. zijn firewall hacken en alles over zijn operatie lezen. Like I used back in the day, I used to stream in 775 bitrate, or actually 800 when I was starting out. But ever since I've been having 775 as my cap. Holy shit! This guy. Gold! Yes! Ik weet dat Octavio 3D-technologie gebruikt om zijn bezittingen te beveiligen. Because how the internet goes now is that it's not using very much of the internet right now. I can see that it spikes a little bit up and down, which means I can use more of the internet. But every now and again it drops a little bit. Deze deur te openen, moeten we precies tegelijk op de 3D-beveiligingsknoppen drukken. Oké, ik tel tot 3. 1, 2, 3. Mooi. Mooi. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké. 421. Hey princess. Met mijn booster Waar ga je? de volgende deur. Ik heb deze rolstoel flink uitgebreid. Maar ik heb just hit the iets cable. ingebouwd waarmee ik door dit kanaal kan varen. If I hit the cable on my microphone, it generally makes some high frequency noise. Or low frequency noise. Ik wacht It depends a little bit. I have to sneeze. No.
let's see if I can get the test strats here. Nope. Oops, I got burnt instead. Nice. Okay, let's see if I can only get burnt once or less here. That would be nice. Well, I tried. Messed up my. You can jump over the laser. It's kind of tricky sometimes, but it's not very hard. Die deur voor je is versterkt. Tricky and hard isn't the same thing, okay? Misschien kan ik iets terugdoen met een paar welgemikte explosieven. Me for Statsministeriet. I don't have very strong opinions, so. Bedankt, maat. Fuck. Well, this could be bad. 1 health here. I have to fight 2 guards coming up. Deze deur is gemaakt. If I take a hit there, I'm dead. Plexiglas. Daar doen mijn bommen niets tegen. Kijk eens of jij kunt ontzeilen via Am I Dutch? No, I'm Norwegian. That was not the guard I was talking about. It's the ones after this hallway of lasers. Lizards. No health drop. Holy shit! I took a decreased damage thingy. Yeah, health drop. I don't know what happened there. He like took damage somehow without me hitting him, I think. Zet de horloges gelijk in. 1, 2, 3. Please. Dat God damn. proberen we nog eens. 1, 2, 3. We zijn binnen. And to redo the door. Oh well, a few seconds. At most. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je maar vermaakt, dat is het belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem, dan zijn we hier weg. Oh, ik trek de informatie over Octavio's operatie zo uit dit fossiele systeem. Wat? See, look at this. I should have like 500 coins after this job. Ik zal zo snel mogelijk hacken. Pas goed op, er zijn zeker wachters onderweg. Indringers. Indringers. Come on. Indringers. Op de helft. Indringers. Come on. Ik heb het bijna. Indringers. Zo dichtbij. Download voltooid. Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies van plan is. I just realized I forgot to grab Ramos' splits again. That's 2 days in a row. But to be honest, yesterday wasn't a kind of a chaos for me. I might have forgotten several things. Okay, so I lost 13 seconds here. I looted an extra guard compared to PB.
missed one door cycle. I think I let Bentley wait for a few seconds, and then the last part was like, it was a little bit sloppy, but it wasn't too bad. Remember notes. Well, I used notes in Police HQ, so I remembered. In episode 1, you only use them in Police HQ on guard duty. In episode 2, you don't even have notes. You don't even. I don't even have notes for episode 2. Only 1, 3, and 5 actually. Yo. Silver pen is pretty good. I want to say silver. What's the 41? Silver 41 one. It's like watch, pen, and ring. So silver watch is bad. Silver ring is, I guess, okay. Silver pen is good. Anything gold is good. That's basically how it is. Nu die apenhuurlingen erbij betrekken. Remo does submit splits, but they're kind of glitchy. And we split different places. We do some jobs in different orders, and we name jobs differently. So I would have to basically normalize all of that. So there would need to be some processing. I could copy or download the splits, and then I could do some editing to them, and then I could add them as a comparison, and there would still be a lot of blank splits because I think he does some jobs in a different order. Okay, so in the splits I'm comparing against, I missed the first Death Warp here. But in this run I have already looted a guard, so... Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Ik heb mijn handen vol aan dat stuk Vincenetti-tuig. Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Grijp die schop. Ik kan niet veel meer hebben. Hier maar eens een lesje. Even maar van langs. Inspecteur Fox, ik zit hier te knel in sector 4. Ik heb een versterking nodig. Bentley, no! I missed 2 shots, dude. Die Vincenetti-lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra. Bentley, no, again! Heel goed geschoten. Die wet gaat bijna neer. Goed gericht. We hebben hem bijna. Ik zit zwaar in de problemen. Ik heb versterking nodig en wel meteen. I guess Bentley's sound is saved or stored as number 1 in the list or something, or last. Whichever one makes more sense if you look at the code. So I haven't counted for these, I don't know. I normally count how many shots I'm at. There's 8 to kill them. Fun fact, if you ledge grab something in this, entering this cutscene, you hard lock your game. Who would have thought, huh? I think you all know how I found that out. Come on. Gold, come on. Okay. Get damn. Silver watch. 41. Octavio bewaart de blauwdrukken van zijn belangrijkste teerpompstation in 3 delen. Elk daarvan is verstopt achter een schilderij in een van zijn legale koffiehuizen.
The difference Subtiel. between Continu-bewaking voor een silver kopie watch Sinds and de silver keuze pen nieuw is en 41 to wijzigt op 59. Zijn bewakers moeten zelfs elkaar It's 18 controleren. coins difference. Als we binnen en bij de blauwdrukker willen komen, mogen we absoluut niet opvallen. Ik snap het. Ik benader de bewaker in vermomming. Stop en taking of ik my zijn watches. dienst overneem. I'm taking Als het Silver's veilig is, watches. Ga jij naar binnen en jat je de blauwdrukken. Not Zolang ik my hier sta, fault. zal Silver niemand isn't merken dat er rich. iets aan de hand is. Goddamn. Je kunt... If you ever get rich, you need to rename you to like Wat is Octavio's huiswachtebal? something that sounds like gold. Verzonden. Tenor, sopraan, tenor, sopraan. Ja. I hope they make a steel evolution and they make the name based on gold. And that way you can just rename yourself to that instead. And of course it has to be as good as Niet te geloven dat het Sylveon. werkte. Ik heb nog nooit zo'n slecht Italiaans accent gehoord. Sorry hoor. Ga Goldion. naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. Come save. Hey son. I see, I see. I see how it is. Dude, my cable is like literally covering the clock on my Nooit een computer. koffiehuis met volledige laserbeveiliging gezien. Octavio's echt ouderwets zoals die 479. I should remember these codes by now, honestly. Like 4, 7, 9. Het is even zoeken, maar hij moet erin zitten. Dus I remember them like half-ish, but I don't. goed werk. Nog niets te zien hiervoor. I don't really like walk around remembering them. I think I'll just mix them then. Hola, please. That is in episode 3. In episode 3, the codes are 223 and 510. In this, it's 479, 968, and 113. But I still use my notes Zodra jij de wacht hebt overgenomen, ga ik naar binnen. Tweede couplet. because I don't want Hetzelfde to als eerst. accidentally remember the wrong one and lose time because of that. Hello. Uit. Wat is Octavio's huiswachtebal? Wachtwoord wordt geüpload. Tenor, sopraan, tenor, sopraan. Ja. Wat een fijn dat je er bent. Nice, Hilla. Mama maakte Good vanavond thing you know spaghetti en your ik code. raam, Oops. man. I'll hit the microphone. Misschien wel Don't worry though, I meer set up voor de compression leeftijd. to Jij houdt wel save van your mijn guys' koken. ears. Mamma mia, ik wil wel in And de I've saus even op set het my raam, mixer want so het that it doesn't is peak lekker. unless I go extremely loud. I've never actually peaked the input before, but if I go extremely loud, say Hij wou begraven worden in say I zijn drop my controller Ja, right next to the microphone really hard, it shouldn't peak still. Even if I hit my leg against the table, it shouldn't peak. Weet je, Or ik clip, moet er I gewoon guess is steeds the aan more denken. proper term in Heb that jij ooit situation. zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof echt niet dat ik ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaken? I did, like, by clipping, I mean, have you ever heard Twee van de drie zijn bijna someone klaar, use a headset or like some cheap microphone and they go loud and it starts sounding like some at the just extremely like not high pitched but like yeah, I guess like a high pitched sound like that. That is Weet je, clipping, misschien is hier ergens and that een means Italiaans restaurant. hou op over the die volume saus. is so loud Concentrering. We zijn that met de it klus bezig. overflows the circuits or whatever. It's too loud basically, so it Dat ligt clips. overal op de loer. Je hebt gelijk. We hebben nog And één koffiehuis I te gaan. Dan zijn even we with klaar. compression, if I Dat clip klinkt tenminste the verstandig. En dan the gaan we eten. if I clip or if I peak the inputs, even if I turn it down in compression, it's still gonna be peaking, you know. Also, hello, I think this is 3 out of 3 guards. A Sly on this bridge. Golden watch, still only 54. Silver pen is worth more. Okay, that's kind of funny. Uit. Wat is het carnavalswachtwoord? Net wat ik dacht.
Alsjeblieft. Tenor, bas, tenor, tenor. Oké. Ja, je kent de code. Maar wat is mijn bijnaam? Er staat maar één Tony B op de loonlijst en ik ben beroemd in de familie. Ik ben nieuw. Ik ben net You want overgeplaatst. to go to a restaurant with Per? Ik ben de Oei, koning oei, van oei. de georganiseerde misdaad daar. Wou je zeggen dat je mijn bijnaam nog Your nooit pens are gehoord better? No, hebt? golden pens are better, Mijn but mobiel gaat af. silver pens. Misschien is het de baas. Silver's pens are better than gold watches. Praat met de andere bewakers in de buurt. Om te zien of die de It's funny how these guards spawn sometimes. Reuzenrad wachtwoord en snel! Een makkie. Alsjeblieft. That's really good RNG to have one spawn right behind you, Sopraan, like that. alt, alt, sopraan. Now you see it spawned one on the right, a flashlight guard, and it spawned another one of those birds on the left. Tony B. Hopefully none of them, or at least not both, despawn, because they can despawn again. Ik weet niks over hem, en dat wil ik ook niet, hè. And they shouldn't, because the camera isn't gonna change. So I can just do this. And this is what's considered perfect luck. Hier is het wachtwoord, Sly. It's really like rare to get something like this. Alt, bas, alt, I alt. think you can manipulate it if you're lucky, or if you're good maybe. vergeet ik er wel eens, weet je. Heb ik ook wel eens. Hey, weet jij wat de bijnaam van Tony B is? Die stoomkop noemt But you don't see this kind of RNG every day. It's just pretty good. Dat vind ik NGL. Zo, je hebt de bijnaam. Je kunt goed overweg met die man. I might actually gold even though I lose to the guard. Wachtwoord wordt geüpload. If I don't mess anything up. alt, tenor, tenor, alt. Because I don't think it gets good or perfect RNG very Kom often. op, iedereen kent toch Tony de Killer B? Jij bent de schrik van elke speeltuin van hier tot Sicilië. Heel grappig. Ik hoef tenminste niet op wacht te staan tijdens het carnaval. Wie lacht er nou het laatst, hè? Ik, toevallig. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg. Je hebt echt talent voor die kunstontcijfering, Bentley. Het kost mij altijd een minuut of 20 om die dingen uit te zoeken. Jij vliegt er gewoon doorheen. Maak dat je wegkomt. Het was vastgekoppeld aan een alarm. My early game was only close because I got tarball cutscene skip. But this coin count is really good though. I've been having some good RNG. Want dat alarm trekt allerlei bewakers aan. Inderdaad, we hebben de blauwdrukken van de teerpomp. Ons werk hier zit erop. All these guards that have Kom loot. mee, Bentley. 2 out of 2 guards that have confronted me so far here. How about this? There's no one here, okay, cool. Oh, far from goal, okay. Still save time. Ah, de veiligheid van de schuilplaats. Right. Hey, another golden watch. I'll take it. Just jumped over. Nice. Oh boy, dude. Druk op de L1-toets om de balvorm aan te nemen. 2 runs in a row. Toets als je neerkomt omhoog te stuiteren. Oriënteer markeringen waarmee je de teervaten kunt vinden. Saves over a minute. You can play as bad as you want and then get a Teervaten zijn een good belangrijk deel van Octavio's plan. or get the cutscene skip. Wanneer er niet meer zijn, Doesn't matter. zal het zwarte Saved a water minute veel eerder anyway. helder worden. Dat That beloof ik. minute of mistake earlier, it's fine. It's fine.
And then I somehow saved a bounce on that previous tar thingy. And then I lost the bounce here. Echt goed te pakken. Ik gaf de teervat er echt goed van langs. I even lost 2 bounces actually. Manier natuurlijk. Ga zo door. Dan zal de milieubeweging je eeuwig dankbaar zijn. Dat is de laatste. Ik meen het. Goed werk, Murray. Het is goed je weer in actie te zien. Ach ja, ik ben mijn vrienden echt niet vergeten. Ik speel gewoon met andere kaarten. Nothing but big piles of Yeehaw. gold. Minus a 6.9, baby. I forgot that we GSM this part. Come on, don't shoot me. Yes, shoot each other. Shoot each other instead. 754 coins. That is like overfarmed area. So that Ik heb deze vuurwerkraam It's pretty overgenomen good. als hoofdkwartier voor onze volgende klus. We moeten de borden en ballonnen elimineren die reclame maken Yo, voor Einstein. Octavio's grote comeback-concert. school days Ik go snap het. fast. Als er niemand komt die hij kan afpersen met zijn Well, bal om de I'm gebouwen glad, te I laten zakken, suppose. waarom zou I hij start dan school demonstreren? tomorrow. Al die teerwinnen lijkt me een heleboel werk. Dus hij zal wel wachten totdat hij... I don't know where to meet yet. Goed, ik heb een paar bommen in elkaar geflanst die krachtig genoeg zijn om de ankers van die ballonnen te vernielen. Helaas heb ik een beetje weinig lont. Dan zal ik snel My zijn. classmates know the one of my classmates knows the teacher though, so he's been like the information from the study to me has been garbage. But he has somehow acquired all the knowledge or all the info. Enige reclame minder So- die de horizon vervuilt. You can just ask him. It's fine. Don't worry about it. Kom terug naar de vuurwerkraam. Ik heb een andere staaf TNT klaar liggen. En de wind staat in de juiste richting voor fase 2 van onze aanval. Dat explosief was best heftig. Het was een kleuter vergeleken bij dit brute beest. Denk hier niet te licht over. Hij heeft een langere lont. Skull. I don't know anything about Skullbidons, honestly. Ren, Sly, ren! Vrees het beest! Why am I not surprised that run in Dutch is ren? Don't shoot me. Schiet op, voordat de wind van richting verandert. Haha, hier komt fase 2. De ballon wordt Wil me dansen? en ruikt het Octavio. Holy moly. Brandbare gassen in I like how de the ballon van de vlam. thing is still on the thing. De Hashtag beurt deel English. 2. Wel vervloekt, de wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry vriend, probeer omhoog te klimmen en de ballon los te Yo, slaan. Chisel. Er zal een nieuw explosief Don't worry, we elkaar changed it zetten. to my language in after episode 2, Die ballon echt graag zien branden. and then back to your language after episode 4. Reactie. Yo, Blitz, thank you for the good luck. Met de ferme klap van je staf krijg je de ballon wel los. Some shocking action. Actions, even. Zo gezien hebben we een nieuw brut beest bij deze operatie. Kom terug. Sorry meneer, we zijn vandaag gesloten. Hey, laat Dude, me los. EP3 and EP4 have always sucked in the speedrun, honestly. Help, Sly. Die vent is gestoord. Ik heb hem buiten gesloten. Maar... Oh nee! Got a few coins. That guard had loot, but at this point, I think it actually might not be worth getting loot. Hij trapt de... Waar ben
My decision making there was, oh, I have guards chasing me, I shouldn't loot that guard, but they just lost me. And I decided to run left instead of right because of Spion heeft it. foto's van mij gezien die je aan de politie hebt gestuurd. Slim, maar ik ben hier de baas. But I'm honestly overfarmed, so it's fine. There's some loot that I can get even freer than that in in EP2 if I'm lucky. Geloof me, ouwe, ik zeg het niet alleen. I'm gonna be honest, I'm kind of tired of hearing these Dutch voices. Like, it's a little bit refreshing to hear some Norwegian. Though to be fair, I think the Swedish dub is one of the better ones. So I kind of wish Swedish was faster, but no, Swedes are slow. Confirmed. Laat me los! Geriatrische schurk! Kop dicht en normaal doen. Laat maar komen. Yo, fellas, thank you for the good luck. Pas maar op, ik krijg je nog wel! Het enige wat jij krijgt is een graf. Fly, schiet nou toch op! Bek dicht, hapje. Schok aan! Wil je dit misbaksel? Kom maar halen! Dit vergeet. Yeah, Jullie zijn I don't know. geweest. The one line in Dutch that I'm the most tired of is when you start episode 1, Mijn Bentley ego goes is like, geblutst. de vrede meis de verleden. Oh my god, it's so criminele. Criminele verleden? Nee. Also gold, PogChamp. Hey Sam. This run is like pretty good so far. Of course I'll choke it eventually. But for now, this run is good. Yes. Sure. Do a few 360s for swag, of course. Dit is het. Octavio moet binnen een paar minuten hier komen voor het operaconcert. Het is ons goed gelukt om de reclame weg te halen. Er is niemand komen luisteren. Geen publiek, dus geen vernietigingsdemonstratie. Swedes likes coming forth in skiing. Wow. Moeten we de hoofddialoog uitschakelen. Gebruik je vermomming om het operahuis binnen te komen. So there can be Dan naar de pompkamer en different guard spawns here. There's 2 sets of guard spawns that I have to look out for. Oh, I got this one. That's completely fine actually. Fuck it. I'm not even gonna loot him. I fucked up though. Nice. Nice. How do I can I just stand here? Interesting. That wasn't too bad then. Net wat ik dacht. Alsjeblieft. Alt, Bas. Ja, blijf niet te lang binnen, hè. Het operaconcert van die baas begint te bijna. You pretty much never PB in full game in episode 1 because you get so much loot. Like I've probably, so say each loot is like 8 seconds. Blijf hier vermomd. Anders mislukt de That is not in the autoscroller. 10 if it's Bentley. I've gotten 1 loot as Bentley.
Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. The reason why I didn't loot that guard is because he was walking away from where I wanted, and I missed the first one. He was going downhill, which means I have to be literally up his ass, which really, you know, sucks. So I had to move even further away from where I wanted to go, and I'm overfarmed already. But taking the chance that I get like a silver watch or silver, even a silver ring wouldn't be worth it there. So it was like a gamble if I ever went for that. I went for it initially, but then I just missed, so yeah, fuck it. If I hit the first one, I would have gone for it. Sly, hier ben ik. Goed je te zien, vriend. I'm good in coins for now. Like, I don't need to loot any guards until episode 3, like, technically, but if I get any free as Murray or as a flashlight as Sly, I'm gonna grab it either way. Okay, so I equipped Trigger Bomb to L2. So it's... Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer bom. What is that? We hebben gezelschap. Ga door met de teerpijpen. Dit wordt nog riskant. Dit begint menens te worden. Schiet maar op met die pijpen. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We liggen op schema. Yeah, also, getting loot early has less value than getting loot late. So you kind of don't, you kind of don't want to overfarm too much, because in that case you're wasting time getting loot. The Lala is coming. I think it's the next gameplay section actually. So. Zou je echt bij hem op het podium laten? Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. Ga klaarstaan om de kroonluchter te laten vallen als ik hem eronder heb gelokt. Meneer de tomatenbemester, ben je soms levensmoe? Ik kon het niet laten. Start episode about 15 minutes, so I can estimate then. I'm gonna be 1 minute ahead, hopefully. I can be like 1:30 ahead if I have a good operation here. Already got spotted once, so I don't know. So that would be like a 1:16. It's a 1:01, I think. I don't know if that's good or not, actually. I think my PB is a 1:02.27, right? La 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 la. Yeah, with the current like world records, you probably can't get any of them in full game. 1 and 2 because of loot. Well, and push attack. And 3, 4, and 5 and 6. Well, 3, 4, and 5 because of push attack. The rules actually allow any gadget for episode 6, just to get rid of the entire problem with gadgets in episode 6. It's not really a proper episode, it's more like an NG plus kind of thing.
Nu! This spot is so clever. Staan! Jullie staan allemaal onder arrest. Thank you for your bits, Beth. Slowly but steadily filling up that cup. That cup that Murray. The second time I've tried to say Murray when I try and... Well, when I've said Murray when I try to say Augie. Augie filled it up yesterday like right away. So yesterday it was full from the beginning. This time it's getting like gradually fuller. Sorry, Cooper. Solely from Pierre's efforts. This part can be a little bit clenched. Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten niet I meant to jump, but okay, that works, I suppose. Oh, I'm overheating. Should have jumped there. Pay that incorrectly, dude. He's a bad man. That wasn't too bad though. You should jump over the first one for heat, and then you should tank the second one. That's how it goes. You want it full? I mean, yes, but don't worry about it. Don't worry. The stream is gonna be long. There's no rush. Well, here I try being humble and stuff, and then he goes, oh. Octavio, je bent verslagen. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. Achtervolg je me daarvoor. Goed. There's certain like cheer emotes that I have barely seen, Ik heb nog wel meer van die dingen. and that birthday one is one of them. Boot op hol slaan en springen en tegen dat ding knallen. Is it new? Woesting. Zo, cool. Like there's some of them that I've never even seen the like the higher end version of. Like for example, I got 1K Ohio yesterday, which was pretty cool, not gonna lie. Hou op! Hou op! Murray, je moet me helpen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien gaan. Octavio is oud, maar hij kan So there's probably lots of those that I haven't seen. Maar, ik heb mijn goeroe beloofd geweld af te zweren. God, Pierre, thank you for all the bits. Het zal zo Thank helder you. worden. Echt waar. Pak hem nou maar. Je hebt gelijk dat je bang bent, nijlpaard. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Thank you for the 49 bits and then the 19 bits. I actually have the history up now, so I can see. Dat gaat te ver. Let's see if I can one cycle this first phase. Met jouw ruggengraat. That is very RTA viable. First cycling the second phase, not so easy. But you know, it's doable. Doable for sure. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in. Dat vertraagt hem wel. Are you kidding me? Fuck, get in here, Staat dude. droog. Ik neem de volgende. Yeah, this is far from a one cycle. I messed up too many times. De teer is klaar. Come here, dude. Holy shit. Murray, in deze pompen zit geen teer meer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. Volg mij naar een nieuwe voorraad. Haha, zonder de teer vermorsel ik jullie als vliegen. Boing. Boing, I suppose.
Don't know why the boat was there. I guess it's a cycle always like that. I was like, you know what, this health might come in handy, because the second phase is much more like tense than the first. Let's see, select splits and whatnot. Oh, my goal is almost finished. Oh boy. Taking so much damage, dude. Holy shit. Ik ga naar de volgende teerkraan. No health. Dan dump ik de teer. Are you not dead yet? What the fuck? Okay. Holy shit. That was messy.